Matthew 7. متى 7. Judge not, that you be not judged. ما تحكموش على حد عشان ما يتحكمش عليكم. For with the judgment you pronounce, you will be judged. لأنكم بالحكم اللي بيه بتحكموا بيتحكم عليكم. And with the measure you use, it will be measured to you. وبالوزن اللي بتوزنوا بيه بيتوزن لكم. Why do you see the speck that is in your brother's eye, وليه بتبص على القشة اللي في عين أخوك؟ but do not notice the log that is in your own eye? أما الخشبة اللي في عينك فما بتاخدش بالك منها. Or how can you say to your brother, ولا زي بتقول لأخوك let me take the speck out of your eye, سيبنا خرج القشة من عينك when there is a log in your own eye? وهي الخشبة في عينك. You hypocrite! يا منافق، First take the log out of your own eye, خرج الأول الخشبة من عينك and then you will see clearly وساعتها هتشوف كويس to take the speck out of your brother's eye. عشان تخرج القشة من عين أخوك. Do not give dogs what is holy, ما تدوش الحاجة المقدسة للكلاب، and do not throw your pearls before pigs, وما ترموش جواهركم قدام الخنازير lest they trample them underfoot عشان ما تدوسهاش برجليها and turn to attack you. وتتدور فتقطعكم. Ask and it will be given to you. اسألوا تاخدوا، Seek and you will find. اطلبوا تلقوا، Knock and it will be open to you. خبطوا يتفتح لكم. For everyone who asks receives, عشان كل اللي بيسأل بياخد، and the one who seeks finds, واللي بيطلب بيلاقي، and to the one who knocks it will be opened. واللي يخبط بيتفتح له. Or which one of you, if his son asks him for bread, will give him a stone? ولا انهي انسان منكم لو طلب منه ابنه عيش يديله حجر؟ Or if he asks for a fish, will give him a serpent? ولو طلب منه سمكة يديله تعبان. If you then, who are evil, فلو كنتوا انتوا اشرار know how to give good gifts to your children, بتعرفوا تدوا ولادكم عطايا كويسة، how much more will your Father who is in heaven يبقى قد ايه بالاولى ابوكم اللي في السماء give good things to those who ask him? يدي ببلاش الخير اللي بيطلبوا منه. So whatever you wish that others would do to you, يبقى كل اللي عايزين ان الناس يعملوه معاكم do also to them. اعملوا بالشكل ده انتوا كمان معاهم. For this is the law and the prophets. لان هي دي الشريعة والانبياء. Enter by the narrow gate. ادخلوا من الباب الضيق. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. لانه واسع الباب ومرحرحة السكة اللي بتودي على الضياع. And those who enter by it are many. وكتار هم اللي بيدخلوا منها. For the gate is narrow. قد ايه ضيق الباب. And the way is hard that leads to life. وقد ايه محزنة السكة اللي بتودي على الحياة. And those who find it are few. وقليلين هم اللي بيلاقوها. Beware of false prophets, حاسبوا الانبياء الكذابين who come to you in sheep's clothing, اللي بيجولكوا بلبس الخرفان but inwardly are ravenous wolves. لكنهم من جوه ديبة خطافة. You will recognize them by their fruits. من الثمر بتاعهم تعرفوهم. Are grapes gathered from thorn bushes, يا ترى بيقطفوا من الشوك عنب or figs from thistles? أو من العليق تين. So every healthy tree bears good fruit, أهو كده كل شجرة كويسة بتعمل ثمر كويس. but the diseased tree bears bad fruit. أما الشجرة الوحشة فتعمل ثمر وحش. A healthy tree cannot bear bad fruit, ما تقدرش شجرة كويسة إنها تعمل ثمر وحش. nor can a diseased tree bear good fruit. ولا شجرة وحشة إنها تعمل ثمر كويس. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. كل شجرة ما تعملش ثمر كويس تتقطع وتترمي في النار. Thus, you will recognize them by their fruits. يبقى بقى من الثمر بتاعهم تعرفوهم. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. مش كل اللي يقول لي يا رب يا رب يدخل مملكة السماء. But the one who does the will of my Father who is in heaven. لكن اللي يعمل إرادة أبويا اللي في السماء.
On that day, many will say to me, Lord, Lord, كتار هيقولوا لي في اليوم ده يا رب يا رب did we not prophesy in your name مش باسمك اتنبأنا and cast out demons in your name وباسمك خرجنا شياطين and do many mighty works in your name? وباسمك عملنا معجزات كتيرة. And then will I declare to them, فوقتها هقول لهم بصراحة I never knew you. أنا عمري ما عرفتكم. Depart from me, you workers of lawlessness. ابعدوا عني يا اللي بتعملوا الخطية. Everyone then who hears these words of mine and does them فكل اللي يسمع اللي بقوله ده ويعمل بيه will be like a wise man who built his house on the rock. أشبهه براجل عاقل بنى بيته على الصخر. And the rain fell, فنزل المطر and the floods came, وجات الأنهار and the winds blew and beat on that house. وهبت الريح ووقعت على البيت ده. But it did not fall, because it had been founded on the rock. فما وقعش لأنه كان متأسس على الصخر. And everyone who hears these words of mine وكل اللي يسمع اللي بقوله ده and does not do them will be like a foolish man ولا يعملش بيه يتشبه براجل جاهل who built his house on the sand. بنى بيته على الرمل. And the rain fell, فنزل المطر and the floods came, وجات الأنهار and the winds blew وهبت الريح and beat against that house, and it fell. وخبطت البيت ده فوقع. And great was the fall of it. وكان وقوعه عظيم. And when Jesus finished these sayings, فلما كمل يسوع اللي بيقوله ده the crowds were astonished at his teaching, انبهر الشعب من التعليم بتاعه. for he was teaching them as one who had authority, لأنه كان بيعلمهم زي اللي عنده سلطان and not as their scribes. ومش زي الكتبة.